решается судьба вашей страны. Вы знаете, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы оказать максимально возможное содействие решению всех проблем вашей страны. Сегодня мы обсудим усилия, которые предпринимаются международным сообществом в поддержку ливийцев. Нам будут очень важны ваши оценки тех шагов, которые необходимо дополнительно предпринять. Уважаемый господин министр, коллеги. معالي الوزير، كما ذكرتم تأتي هذه الزيارة في وقت مفصلي بالنسبة لليبيا. Господин министр, вы верно отметили, что этот визит проходит в переломный для Ливии момент. ونحن نتطلع للم شمل الليبيين والمضي قدما في بناء دولة مدنية جديدة. الشعب الليبي الصديق أهم. Не решается судьба вашей страны. Вы знаете, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы оказать максимально возможное содействие решению всех проблем вашей страны. Сегодня мы обсудим усилия, которые предпринимаются международным сообществом в поддержку ливийцев. Нам будут очень важны ваши оценки тех шагов, которые необходимо дополнительно предпринять. Уважаемый господин министр, коллеги. معالي الوزير، كما ذكرتم تأتي هذه الزيارة في وقت مفصلي بالنسبة لليبيا. Господин министр, вы верно отметили, что этот визит проходит в переломный для Ливии момент. ونحن نتطلع للم شمل الليبيين والمضي قدما في بناء دولة مدنية جديدة. الشعب الليبي الصديق أهم. Не решается судьба вашей страны. Вы знаете, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы оказать максимально возможное содействие решению всех проблем вашей страны. Сегодня мы обсудим усилия, которые предпринимаются международным сообществом в поддержку ливийцев. Нам будут очень важны ваши оценки тех шагов, которые необходимо дополнительно предпринять. Уважаемый господин министр, коллеги. معالي الوزير، كما ذكرتم تأتي هذه الزيارة في وقت مفصلي بالنسبة لليبيا. Господин министр, вы верно отметили, что этот визит проходит в переломный для. Good evening, my fellow Americans. We don't have a final declaration of victory yet, but the numbers tell us it's clear, tell us a clear and convincing story. We're going to win this race. Just look at what has happened since yesterday. 24 hours, we were behind in Georgia, now we're ahead, and we're going to win that state. 24 hours ago, we were behind in Pennsylvania, and we are going to win Pennsylvania. And now we're ahead, but we're winning in Arizona, we're winning in Nevada, and in fact, our lead just doubled in Nevada. We're on track to over 300 electoral votes, electoral college votes. And look at the national numbers. We're going to win this race with a clear majority of the nation behind us. We've gotten over 74 million votes. Let me repeat that, 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America. And our vote total is still growing. We're beating Donald Trump by over 4 million votes. And that's a margin that's still growing as well. One of the things I'm especially proud of is how well we've done across America. And we're going to be the first Democrat to win in Arizona in 24 years. We're going to be the first Democrat to win Georgia in 28 years. And we've rebuilt the blue wall in the middle of the country that crumbled just 4 years ago. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, the heartland of this nation. I know watching these vote tallies on TV moves very slow, and as slow as it goes, it can be numbing. But never forget
The tallies aren't just numbers. They represent votes and voters, men and women who exercise their fundamental right to have their voice heard. And what's becoming clear each hour is that record number of Americans of all races, faiths, religions chose change over more of the same. They've given us a mandate for action on COVID, the economy, climate change, systemic racism. They made it clear they want the country to come together, not continue to pull apart. The people spoke. I want people to know we're not waiting to get the work done and start the process. Yesterday, Senator Harris and I held meetings with groups of experts on public health and the economic crisis this country is facing. The pandemic, as you also know, is getting more worrisome all across the country. Daily cases are skyrocketing, and it's now believed that we could see as many as 200,000 cases in a single day. The death toll is approaching 240,000 lives lost to this virus. That's 240,000 empty chairs, kitchen tables, and dining room tables all across America. But we need to remember, we have to remain calm, patient. Let the process work out as we count all the votes. You know, we're proving again what we've proved for 244 years in this country. Democracy works. Your vote will be counted. I don't care how hard people try to stop it. I will not let it happen. The people will be heard. Our journey is toward a more perfect union, and it keeps moving on. In America, we hold strong views. We have strong disagreements, and that's okay. Strong disagreements are inevitable in a democracy, and strong disagreements are healthy. They're a sign of a vigorous debate, of deeply held views. But we have to remember, the purpose of our politics isn't total, unrelenting, unending warfare. No, the purpose of our politics, the work of the nation, isn't to fan the flames of conflict, but to solve problems. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. And no matter who you voted for, I'm certain of one thing. The vast majority of almost 150 million Americans who voted, they want to get the vitriol out of our politics. We're certainly not going to agree on a lot of issues, but at least we can agree to be civil with one another. We have to put the anger and the demonization behind us. It's time for us to come together as a nation to heal. It's not going to be easy, but we have to try. My responsibility as president will be to represent the whole nation. And I want you to know that I'll work as hard for those who voted against me as those who voted for me. That's the job. That's the job. It's called the duty of care for all Americans. I've never been more optimistic about the future of this nation. There is no reason we can't own the 21st century. We just need to remember who we are. This is the United States of America. And there's never been anything we've been unable to do, unable to accomplish when we've done it together. I hope to be talking to you tomorrow. I want to thank you all, and may God bless you, and may God protect our troops. Good night. Good evening, my fellow Americans. We don't have a final declaration of victory yet, but the numbers tell us it's clear, tell us a clear and convincing story. We're going to win this race. Različne enkratne in mesečne solidarnostne dodatke posameznikom, tudi za nazaj, obenem pa niti ne vemo, kako je vlada določila, kdo in koliko dodatka bo dobil, ter za kakšno obdobje, kar povzroča slabo voljo in napetost med skupinami in generacijami. Spoštovani, sprejmemo prekinitev. Različne enkratne in mesečne solidarnostne dodatke posameznikom,
tudi za nazaj, obenem pa niti ne vemo, kako je vlada določila, kdo in koliko dodatka bo dobil, ter za kakšno obdobje, kar povzroča slabo voljo in napetost med skupinami in generacijami. Spoštovani, sprejmemo prekinitev. Različne enkratne in mesečne solidarnostne dodatke posameznikom, tudi za nazaj, obenem pa niti ne vemo, kako je vlada določila, kdo in koliko dodatka bo dobil, ter za kakšno obdobje, kar povzroča slabo voljo in napetost med skupinami in generacijami. Spoštovani, sprejmemo prekinitev. Različne enkratne in mesečne solidarnostne dodatke posameznikom, tudi za nazaj, obenem pa niti ne vemo, kako je vlada določila, kdo in koliko dodatka bo dobil, ter za kakšno obdobje, kar povzroča slabo voljo in napetost med skupinami in generacijami. Spoštovani, sprejmemo prekinitev. Različne enkratne in mesečne solidarnostne dodatke posameznikom, tudi za nazaj, obenem pa niti ne vemo, kako je vlada določila, kdo in koliko dodatka bo dobil, ter za kakšno obdobje, kar povzroča slabo voljo in napetost med skupinami in generacijami. Spoštovani, sprejmemo prekinitev. Različne enkratne in mesečne solidarnostne dodatke posameznikom, tudi za nazaj, obenem pa niti ne vemo, kako je vlada določila, kdo in koliko dodatka bo dobil, ter za kakšno obdobje, kar povzroča slabo voljo in napetost med skupinami in generacijami. Spoštovani, sprejmemo prekinitev. Različne enkratne in mesečne solidarnostne dodatke posameznikom, tudi za nazaj, obenem pa niti ne vemo, kako je vlada določila, kdo in koliko dodatka bo dobil, ter za kakšno obdobje, kar povzroča slabo voljo in napetost med skupinami in generacijami. Spoštovani, sprejmemo prekinitev. La clase política tiene que entender, yo creo que dos cosas. Por un lado, lo que estamos reclamando, y es que el derecho al aborto es una cuestión de salud pública, de derechos humanos y de justicia social. Y por otro lado, que tiene un gran consenso social, que logramos construir lo que llamamos la despenalización social del aborto. Hoy en Argentina hay una demanda social muy fuerte, apoyada por muchos países de América Latina y por muchos movimientos en Europa y en todo el mundo,
que entienden que construimos consenso social y que la calle, las universidades, las sociedades médicas, los sindicatos, los gremios están pidiendo por la legalización del aborto. La misa con que han comulgado con reverencia a Hijo, a ser fieles a Dios y a sus santos mandamientos. El proyecto del aborto que se intenta implementar es nefasto por donde se lo mire. Necesitamos algo mucho más superador y por supuesto que en principio y por sobre todas las cosas respete la vida del niño por nacer. En ningún sistema de salud público, por sobre todas las cosas, existe respeto ni a la objeción de conciencia, no existe respeto a la libertad de trabajo, no existe respeto a la vida. Esta ley lo único que hace es fundamentar esa falta de respeto y ese atropello a todos los derechos que tenemos como trabajadores y como seres humanos.